السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم عن الموضوع الهرنية. We planned to be covered in 3 lectures. Learning objective of this lecture is to know and understand first basic anatomy of the abdominal wall and its weakness, the causes of the abdominal hernia, types of hernia and classification, the clinical history and examination finding in the herniac patient. You can see this image with the patient. He is an male patient presented with huge abdominal distension. You can see what is written in the above of the image, strangulated incisional hernia. Definition of the hernia. The hernia is bulging of parts of the content of the abdominal cavity through a weakness in the abdominal wall. Types of hernia by complexity. Types of hernia by complexity. Occult, which is not detectable clinically but may cause severe pain. Second, reducible, presented with swelling, which may appear and disappear. Third, irreducible, presented with swelling, which cannot be replaced in the abdominal cavity and carry high risk of complications. Strangulated, presented with painful swelling with vascular compromisation. This requires emergent surgery. Strangulated means impairment of the blood supply. Okay. While lastly, infarcted, when the content of the hernia become gangrenous. يعني احنا لما نقول الفرق بين الجانجرينوس infarcted وبين الstrangulated. الstrangulated impairment of blood supply if left without treatment تؤدي إلى شنو؟ الانفاركتد. طبعا last one carry high risk of mortality. أكفد وحدة ما مذكورة هنا بالهرنياز اللي هي obstructed hernia, which means that the hernial sac contain bowel and this bowel obstructed, so the name come with obstructed hernia. So we have occult, reducible, irreducible, obstructed, strangulated, infarcted.
Causes of hernia. First, weakness due to structures entering and leaving the abdomen مثل inguinal hernia. Developmental failure. Third, genetic weakness of the collagen. Sharp and blunt trauma. Weakness due to aging and pregnancy. Primary neurological and muscle diseases. And lastly, excessive intra-abdominal pressure. In this slide, we will discuss the etiology of recurrent hernia. يعني عندنا patient سوينا له hernia وجانا after 3-4 years with recurrent hernia at the same site. What are the cause of recurrent hernia? It is multifactorial process. Technique is not the sole cause. يعني مثلا patient inguinal hernia اشتغلنا بتكنيك معين و patient ثاني اشتغلنا بتكنيك ثاني. هل هو the cause the technique يقول لك is not the sole cause يعني other causes أكو it is one of the causes but other causes may cause recurrent hernia. Second, the primary facial pathology due to abnormal collagen metabolism and production. هذا راح نحكي عليه بعد شوية. increased matrix metalloproteinase activity. هذا إذا زاد الاكتيفيتي مالت الماتريكس ميتالوبروتينيز راح يسوي كولاجين ديكريديشن فيضعف الهرنيا ويجي ويؤدي إلى زيادة نسبة recurrent hernia بالpatients. Secondary facial pathology due to loss of normal tissue architecture and replacement of facial planes with scar. السبب المهم الأخير اللي هو ميكانو ترانسدكشنز اللي هو mechanical forces الكفينج السترينينج stretching هاي راح يؤدي إلى induce changes in the fibroblast function. Loss of this during primary healing lead to weaker tissue. Early laparotomy failure has significant incidence of recurrent hernia. وإذا تشوفون بنهاية السلايد موجود أكو this is references you can read, open them and expand your knowledge. This is part of lifelong learning اللي هو يعتمد الطالب على نفسه بهالموضوع إذا يريد عنده انترست بهالموضوع يزيد معلوماته. خلينا نتكلم بهذا السلايد عن الكولاجين 1 and collagen 3. collagen type 1 اللي هو الماتشور كولاجين اللي يعطينا هو greater strength component of extracellular matrix. إذا type 1 هو mature collagen. collagen type 3 اللي هو immature isoform يكون weaker less cross linking يعني يصير الفايبرز less cross link ويا other fibers. low ratio of collagen 1 للcollagen 3 have been demonstrated in scar plates of recurrent hernias. يعني لما احنا عندنا كولاجين 1 وعندنا كولاجين 3. كولاجين 1 هو يكون الأقوى والكولاجين 3 اللي هو الويكر. فكل ما قلت النسبة من الكولاجين 1 إلى كولاجين 3 كلما تؤدي إلى الهرنيا recurrent هرنيا يكون أكثر. وهذا وجدوها ببحوث تشوفون نهاية السلايد أسفل السلايد تشوفون ذني 4 بحوث هي تثبت إنه low ratio of
كولاجين 1 إلى الكولاجين 3 بالسكار هو the main cause of recurrent hernia. بهذا السلايد نناقش الباثوفيزيولوجي of the recurrent hernia ويا الكولاجين and matrix metalloprotease. هنا على اليسار نشوف الكولاجين 1 إلى الكولاجين 3 ريشيو مالته 14، بينما على اليمين يكون الكولاجين 1 إلى الكولاجين 3 ريشيو مالته 3.6. فهنا يكون الانسيدنس مال الهرنيا يكون أقل بهواية من on the right side. بالرايت سايد يكون الانسيدنس of recurrent hernia يكون أعلى بهواية. ليش؟ بأن الريشيو مالت الكولاجين 1 إلى الكولاجين 3 تكون low مقارنة بالطبيعي المفروض تكون high، لأن احنا الكولاجين 1 هو mature fibers بينما الكولاجين 3 is immature fibers. بالأسفل نشوف الماتريكس ميتالوبروتياز لما يكون هواية بالجهة اليمين، فهذا الجزء ده نشوفه هواية، كل ما يكون أكثر كل ما يكون يزيد الانسيدنس مالت الريكرنس هرنيا. In clinical history and diagnosis in hernias cases as a general, patients are usually aware of a lump on the abdominal wall under the skin. يعني يجي هو يقول لك أنا عندي فد lump موجودة بالأبيجاستريك region بالبارامبلاك region بالgroin، فهي is aware. Most commonly the patient is aware. The hernia is usually painless, but patient may complain of an aching or heavy feeling. Sharp interrupted pains suggest pinching of the tissue، فالتissue موجود داخل بالهرنيا. Severe pain should alert the surgeon to a high risk of strangulation. One should be determine whether the hernia reduced spontaneously or need to be helped. يعني المريض can reduce it or he needs help to reduce it. مرات يراجع الطوارئ يقول لك متى ترجع عندي هاي، فالسيرجن senior on call can reduce it. The patient should be asked about symptoms which might suggest bowel obstructions، اللي هي bowel obstruction. شو symptoms مال bowel obstruction؟ اللي هي abdominal pain, colicky in nature, vomiting, distension, and lastly constipation. بس طبعا إذا إجاك emergency constipations مو ذات أهمية، أهم شيء عندنا colicky abdominal pain, vomiting, distension. In every hernia we have to check first reducibility، هل هي reducible or not. الcuff impulse، ask the patient to cough, and if it is increased in size it is cough impulse positive. Expansile cough positive. Third, tenderness. If it is tender, this may give us a hint it is maybe strangulated. Okay. Overlying skin color changes. If the skin, no overlying skin is normal, okay, no problem. But if it is pink or dusky color, this may give us hints of strangulation. Multiple defect. هل أكو defect واحد خاصة إذا بالانسجنال hernia جاي patient and irreducible mass or lump, and by examination we found another defect above the first or below the first the defect the complaining patient. Contralateral side مثلا يجي بالرايت side لازم نفحص left side. Okay, sign of previous repair. عندك كان history مال previous operations، وبالexamination نشوف اكو سكار مثلا بالابدومين بالgroin، نشوف عندنا sign of previous repair. Scrotal content for groin hernia، نشوف scrotal content هل هي مثلا bowel low omentum. Associated pathology، we should check
all these with every patient presented with suspicion of the hernia. بالاكزامينيشن احنا قلنا قبل شوية check الكف impulse. هنتذكر في نقطتين ذني swallowing with cuff impulse. يعني إذا كان جان patient swallowing عنده with cuff impulse is not necessarily a hernia. وأنا راح أسألكم ليش حتى تبحثون بيها وتدورون عليها. A swallowing with no cuff impulse may still be a hernia. This is also true. Investigations that might be needed for the diagnosis or cases presented with the hernia. First, a plain X-ray of little value, but it may be needed in cases such as in the intestinal obstruction, and you will see that in the next lecture. The ultrasound scan, yes, it is good because it is low cost, but at the same time it is operator dependent. تعتمد على الشخص. CT scan نحتاج أكثر شيء بالانسجنال هرنيا حتى كان diagnose how many defects الكونتنت اللي موجودة بالهرنيال ساك. MRI scan good in sportsman's groin hernia اللي هو جاي presentation مالته pain difficult to be diagnosed but MRI يقدر يوصلنا diagnosis. Contrast radiology especially for inguinal hernia. Lastly, the laparoscopy useful to identify occult contralateral inguinal hernia. لأن هو المريض يقول لك أنا عندي بالرايت سايد، لما ندخل باللابروسكوب نلقى عنده بالليفت سايد هم موجودة بدايتها. فالأوكولت اللي هي not evident لم تظهر للعيان. عندنا أكو terms لازم نتعلمها اللي هو emergency hernia surgery. أكو emergency وأكو urgency. emergent و urgent. emergent وين؟ بالstrangulated، بالincarcerated، بالobstructed. طبعا بالإضافة إلى الانفاركت اللي حكينا عنها بالبداية. بالنسبة للincarcerated طبعا هذا it is a loose term حتى موجود بشورت براكتس. يقول يعني التعريف مالته هو when there is a large bowel inside the hernial sac and it is obstructed by the feces within. So it is a loose term يعني لا هو obstructed لا هو strangulated، بس احنا عادة نلقاه بالكتب موجود. الurgent when it is tender and irreducible. tender and irreducible اللي هو المثال الواضح عليها اللي راح نشوفه بالمحاضرة القادمة إن شاء الله اللي هي الفيمورال hernia. So we have two terms you should know it. emergency and urgency. لا هو الأكثر خطورة لا هو الأسرع بالintervention لازم هو emergency. Management for all hernia. These are principles, okay? Not all hernias require surgical repair. يعني مو كل hernia هي نحتاج surgical repair. Second, small hernia can be more dangerous than large hernia. ليش؟ لأن يكون النك of the hernia يكون small فيدخل بيه content يصير obstructed وgangrene ويجي emergency presentation. بينما large hernia فالhernial content تدخل and reduced without any complication. Pain, tenderness, and skin color changes imply a higher risk of strangulation. فهاي مهمة كلش بالexamination.
لما يكون عندك تنس تندر والبيشنت يجي عنده بين بالاريا مالت الهرنية والسكين اوفرلاينج نلقى ريد بينكينج كولر، معناتها هذا high risk of strangulation. The femoral hernia should always be repaired. femoral hernia should always be repaired. وراح نجي عليها طبعا بالمحاضرة القادمة إن شاء الله. So these are the principles again. Reduction of the hernial content into the abdominal cavity with removal of any non-viable tissue and bowel repair if necessary. So أول شيء reduction of the hernial content، لازم نرجع الhernial content. هو عندنا احنا ساك وبداخله اكو hernial content out of the cavity of the abdomen، فلازم شو نسوي احنا؟ نرجع الhernial content للabdominal cavity. Second, excision and closure of the peritoneal sac if present or replacing it deep to the muscle. يعني اكو عندنا قلنا الهرنيا يكون بها ساك، احنا بداخل الساك اكو الكونتنت الباول مثلا، احنا رجعنا الباول بقى الساك هذا اللي هو مثل البوكيت لايك مثل الجيب، هذا لازم شو نسوي له؟ اكسجين. في معظم الهرنيا هو نسوي له اكسجين but not all the hernia. مرات شو نسوي؟ invagination replaced it deep to the muscle، احنا نسميها invagination، ندفنه جوا المصل يصير، جوا المصل يصير. Third, reapproximation of the wall of the neck of the hernia if possible. يعني عندنا احنا neck of the hernia should be reapproximated، نقرره بالإيدج وحدة للثانية if possible طبعا. 4 permanent reinforcement of the abdominal wall defect with suture or mesh، تقوية لجدار البطن، الديفكت مع جدار البطن أما by suturing or mesh اللي هو الشبكة. These are the principle of any hernia: reduction, excision and closure of the peritoneal sac, reapproximation of the wall of the neck of the hernia if possible. Fourth, permanent reinforcement أما by suturing or by a mesh. This should be applied for all hernias. المش اللي نستخدمها بالهرنيا repair and these are the characteristics of the mesh: either تكون woven, knitted or sheet. woven مثل ما نشوف بالصورة المقابلها اللي هو تكون loops continuously to produce braided lock. المش اللي نستخدمها المش اللي نستخدمها بالهرنيا repair and these are the characteristics of the mesh: either تكون woven, knitted or sheet. woven مثل ما نشوف بالصورة المقابلها اللي هو تكون loops continuously to produce braided lock، بينما knitted تكون crossing each other fibers تكون crossing each other، while the sheet تكون sheet كامل ماكو بيها لا crossing ولا loop. second, synthetic or biological. mainly نستخدم هو synthetic. البيولوجيكال نستخدمها إذا كان عندنا risk of infection. light, medium or heavy weight، يعني وزن المش هنا يكون وجدوا إن light weighted more popular and better بال patient complaint.
large pore لو small pore. large pore cause less fibrosis and pain. فتكون لما تكون less fibrosis، يعني احنا اذا صار fibrosis كلش هواية راح يصير contracture. اذا صار contracture راح يسوي عندها شنو pain للمريض. بينما هنا اذا large pore تكون الفايبروسيس اقل، فالبين يكون اقل، ما ينشد. المريض يقول لك يجيني يقول دكتور شو مشدودة المنطقة. وقف هنا باللارج بور وجدوا انه less fibrosis، فالcontracture يكون اقل. intraperitoneal use or not non-adhesive mesh on one side، هاي يسموها dual mesh، نستخدمها باللابراسكوب اكثر شيء. يعني جهة تكون اللي هو البوليبروبايلين مش، والجهة الثانية يصير كولاجين مش، اللي هو حتى الباول ما يصير بيها adhesion. الأخيرا هو non-absorbable low absorbable. mainly it is non-absorbable. These are the characteristics of the mesh which is used in our practice. All meshes provoke a fibrous reaction. More dense or heavy-weighted meshes provoke a greater reaction, leading to collagen contraction and stiffening and mesh shrinkage. This can lead to tissue tension and pain, a common complication of mesh repair. It can also lead to hernia recurrence if the mesh no longer covers the defect. يعني الفكرة اللي حكيتها قبل شوية انه الفايبرس رياكشن اللي اذا صار extensive راح يصير contracture، اذا صار contracture راح يصير عندنا pain للمريض، يجي complaining of pain. بنفس الوقت راح تصير shrinkage of the mesh. فالديفكت اذا كان مثلا فد 5 سنتيم والمش كانت مثلا هي 6 سنتيم او 7 سنتيم، بس صار shrinkage بيه فراح تغطي الديفكت كامل، فيؤدي الى recurrence of the hernia. Emergency hernia surgery, we do it usually in patient for femoral hernia, inguinal hernia, umbilical and para-umbilical sometimes, Spagelian hernia, obturator, incisional and parastomal hernia. طبعا راح نجي عليها in details بالمحاضرة الثانية والثالثة حتى نفصلهن ذن كلهن. بدنا نتكلم بالابيديميولوجي بالادلت هرنيا. راح نلقى الانجوينال هي الموست كومن 80%، الانسجنال يجي وراها 10%، femoral 5%، umbilical 4%، epigastric and others less than 1%. So the inguinal hernia is the most common hernia in the adult patients. إذا نتكلم عن الهرنيا and male female differences، نجد انه الانجوينال بالميل 96%، بينما بالفيميل 45%. الفيمورال تكون 2%، هناك الفيمورال 39%، الامبلايكال 1، هناك 15، الاذرز 1 ب 1. So it is the most common hernia بالفيميل is the inguinal. The most common hernia in male is the inguinal. But when we come to the femoral hernia, which is more common, female is more common than the male. وطبعا أكفد علامة هم نلقاها دائما بالهرنيا إن right side groin hernia are more common than the left side. مرات حتى لما نلقى left side hernia بس جاي patient عنده left side hernia، ف اكو suspicion انه اكو عنده right side ايضا because the right side is most common than the left side. And now we will talk about cases and we will discuss it in the next lectures. Case 1, 85 years female, وزنها 55 kg, presented with painful red and tender right groin lump.
abdominal distension and vomiting, hypotension, septic البيشنت تكون high lactate. لما نلقى الهاي لاكتيت معناته اكو sepsis موجود بالموضوع. small bowel dilatation on x-ray. What are the management and what operation should be done for her? الكيس الثاني 65-year-old female 55 kg in body weight presented with painful tender right groin lump. Abdomen is soft, not distended, not tender, no history of vomiting, normotensive, urea and electrolyte normal, normal lactate level. What is the differential diagnosis and what is the management? الكيس الثالث 75-year male 75 kg body weight presented with painful tender right groin lump, tender distended abdomen, history of vomiting, hypotension, high lactate. What is the differential diagnosis and management? In this picture you can see most of hernia encountered in the abdomen, which start from the above epigastric hernia, which is from the xiphosternum للumbilicus, above the umbilicus. Second, the paraumbilical hernia تكون هي parts of the umbilicus involved. Umbilical اللي هو all the umbilicus is involved. Spagelian hernia اللي هو يسموها intermuscular hernia. It is rare hernia. Inguinal hernia, which is very common. Femoral hernia, obturator hernia, and we posteriorly may find the superior lumbar and inferior lumbar hernia. In the gluteal region, sometimes we found gluteal and sciatic hernia. These are the most common hernia. طبعا بالإضافة إلى عندنا شنو incisional hernia هنا ما مذكورة and parastomal hernias. اوكي هذا اليوم